ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। I have 8 plates, 23 screws just in my face. Both lungs collapsed. It took me 5.5 years to get CPP disability. 8 ਪਲੇਟਸ ਤੇ 13 ਸਕਰੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। Just one bad decision. ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, it is your job to stop. Out of all my injuries, the only use I had was my right arm. Just the right arm. Everything else was either plated, blown up. ਲੋਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਭੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, they're still not feeling like they can walk properly. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, their cars are not driving properly. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ stay in the center of the lane. ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੈਗ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀ, that's fine. I seem to be okay. ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੋਡ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਡੂ ਨਾਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਅਫੈਕਟਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਟਸ ਬੈਡ ਫॉर ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੈਗ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਆਈ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿ ਜਾਓ ਪਾਰਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਵਾਪਸ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਸੋ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਆਈ ਹੈਵ ਵਿਦ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ that we are joined by President of MADD, M-A-D-D, Calgary. Aaron Libby is with me in the studio. Aaron, welcome. Good afternoon. Thanks for having me. You're welcome, and thank you for giving us some time. Anytime. You drove from Lethbridge for us. I appreciate. From Strathmore. Strathmore. Yep. Wow. But it's always whatever I can do to get the word out. Yes. Aaron, first of all, I appreciate the work that MADD in Canada has been doing, and also the Calgary chapter. Would you like to share something? I can share a bit of my story if you'd like, or... Please take us through your story. It's
different than the average story. Most of our victims have lost family members. I've done so as well back in 1997, but going back to 2013, July 10th, I remember texting my online supervisor as a social worker with adults with developmental disabilities, and I had a couple clients that were employed for Stampede. So I text my online supervisor saying, I'll be back in the morning. Client X has been picked up. And then it was about a part of a week later, I realized that I was in the hospital, in the trauma unit. I was in the trauma unit for 3 weeks or better. Then I went to the musculoskeletal rehab because I'm literally screwed together. 8 plates, 23 screws in my face, to my heel screwed on. We were probably 220 kilometers an hour because I'm basing that on we were both doing the speed limit of 110. But we also know that statistically impaired driving are driving excessive speeds. Yeah. I remember leaving Calgary, passing Chestermere, Langdon, Highway 24, so I had 11 more kilometers to go. Then I'd be home. But apparently there was an impaired driver heading westbound in the eastbound lanes. And turned out that he lived in Langdon and he missed his turnoff. So he was heading in and when you're driving, you're on the right-hand side of the lane. You assume you're going the right way. We connected, and then 2 power poles later uphill, I stopped. And from that point to my turnoff was bang on 1 kilometer. From the musculoskeletal rehab, I went back to the Foothills Hospital with a pulmonary embolism, which is a blood clot to your lungs. It hit me at 3 o'clock in the morning. I can't move. I'm still a 5-person transfer. So any movement took minimal 5 people. I had radiating pain coming up over my ribs, up over my shoulder. And out of all my injuries, the only use I had was my right arm. Just the right arm. Everything else was either plated, blown up, sheared off. Yeah, so at 3 o'clock in the morning it hit. 8 o'clock in the morning, 5 hours later, the doctor comes on. And you have what you're not supposed to have, and disappears. And it was almost instantly 2 paramedics were standing over me, and one of them picked up my military ID card, and he's like, "My father's an officer." I knew this paramedic well. He had no clue that it was actually me. Oh, he could not recognize you. I went from 188 pounds to like 122 within the first week and a half, 2 weeks being in the trauma unit. But yeah, I was Foothills again for another 3 weeks or so before I finally got transferred to Strathmore. And that was another 2 or 3 weeks. And it's because they're so short-staffed being a rural hospital, they get you moving a little bit and then they send you home, right? The impact was brutal enough to give me brain trauma, air on the brain, skull fractures. I have 8 plates, 23 screws just in my face. I fractured C4, 5, 6, and 7 of my neck, so theoretically I shouldn't be walking. I was told I probably wouldn't. I broke my collarbone, probably from the seatbelt. My elbow and shoulder were mush, according to one of the doctors. I'm like, I've never heard that term. She's like, yeah, it's a medical term. So I guess it was beat up pretty bad. One of the bones in my arm came out at the wrist, so that's plated. Going down, my left pelvis is plated because I broke that from the impact of my knee and femur pushing towards the back of the seat. Tib fib below my knee broken, heel broken. When tendons went, it literally took chunks of bone with it. So it obviously needed to be repaired at some point. My right heel is screwed on with 3 bolts. Internally, liver, spleen,
both lungs collapsed, ribs, sternum, major trauma to my aorta, and it just goes from there. 2 years ago this month, I had my first knee replacement, and it almost cost me my lower limb because of all the damage that was done. I still need to go and have a further surgery done to it. But other than that, it's my other knee, both hips, and my left shoulder need to be replaced. The chronic pain is real. The intrusions from PTSD, like changing lanes, I hear metal crunching. If I make a left-hand turn, the vehicle feels like it's spinning. I see red lights in the mirrors that aren't there, right? It's 0 to 1% employability due to all the injuries. And like I was just shy of 25 years in the Army, and I had over 20 years social work, but now I can't do anything. So after losing my cousin, I wanted to, when you get older, you retire, you have more time on your hands to volunteer with MADD. That kind of got sped up quite a bit. 11 years of, it took me almost 2 years to actually connect with MADD. I didn't have them through my start of my journey, which I've supported, I don't know how many people. I also co-facilitate a online Zoom support group monthly for survivors and dealing with injuries and so forth. Victim services volunteer here in the area. I was nominated the Victim Services Volunteer of the Year for MADD Canada. So apparently I feel like I'm not giving enough, but apparently I'm giving enough for people to recognize, but I just do it to get the message out, right? 100% preventable. Like, I went from physically active to, right, doing a flight of stairs. I'm like, are we done yet? Like, that's the story of courage. When I'm outside in the winter and I'm doing check stops with police, Mounties, sheriffs, the Sutina Police Department, it's cold. And you think, it's only pins and screws and plates. They shouldn't. But this light wind, like we were out a week ago Saturday for 4 hours, 2 hours for each location. And that little bit of a breeze hitting the side of my face was brutal. Oh, no. Shaving. Parts still feels like literally peeling skin. So take a hangnail and multiply that by like 1,000. Like it's brutal. For me being the house husband, trying to have dinner ready or whatnot. Like my wife is first to say that she has no expectations that, like supper might be ready. It might be cooking. It might be sitting on the couch saying, okay, what am I supposed to be doing? A recipe I used to do quite often. 10 minutes prep time can take me 2.5, 3 hours. Like reading it, nothing's coming. Like it's not registering. Okay. Right? Like, and you should know if you do a recipe multiple times, you should have an idea, at least the spices or whatnot. Yes. My eldest daughter was 21 months old. I remember getting a hall pass from the hospital to go home for her second birthday. My youngest, my wife was pregnant 10 weeks. That point of time? When the crash happened. 2013. Yeah. And my youngest will be 11 next month. Right? Like, who would have thought that it would have impacted so many people? Like, that's so true. My wife, like, I still don't tell her things. Or she'll ask me, like, just because I'm holding my head a certain way or certain things that I do. And she's like, are you feeling okay? Because usually that's what I do when, like, if I got a migraine, I'm going to be totally different than if I got a headache. And sometimes you don't want to show it to the family. Well, exactly. It's more stress on her. Yeah. Like at one point, like, she was working 5 jobs just to
try to take care of things. make a difference, right? Yeah. It took me 5.5 years to get CPP disability. And then they'd come back, oh, you volunteer with MADD Canada. You can work. Well, when I volunteer, I do what I can do when I can do it. And if I'm not up to doing it, then, right, like you're expected to be at work at this time of day, right? Like it just doesn't Yeah. happen. So it's unfortunate that. It is. It is. I'm sorry to hear about that, but you have proven yourself, Aaron. Your story is the story of courage and strength that can inspire many who are the victims and survivors of the crashes that has been caused just because someone chose to drive impaired. And that's what we want to educate our listeners as well. Aaron ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕਿਊਸਕੈਲੇਟਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਔਰ ਲਿੰਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਔਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੀਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਡ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਸਟਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, 8 ਪਲੇਟਸ ਅਤੇ 13 ਸਕਰੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर ਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਹੌਲੀਡੇ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ 2021 ਦੇਅਰ ਵਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 58,500 ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਲਕੋਹਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਬੀ ਦ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਜਿਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर 60% ਆਫ ਡੈਥਸ ਇਨ 2020। ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੈਨੇਬਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ about 30% contribute ਕਰਦੀ of these fatalities. Erin, from MADD Calgary, you have been trying to educate the communities and Canadians overall. What kind of stats do you want to share with us? Typically, our older stats were every day in Canada, so coast to coast to coast. There's 4 people killed. And when you look at that, like it's not that many, people would think, right? 4 people killed per day. Per day. So times that by 365. So when we're in the schools, we'll have somebody pull out their phone and open up their calculator and we'll do, what's that in a week? What's that in a month? What's that in 5 years down the road if we were to cross paths again?
And then the students are thinking, that's much higher number. Huge. Yeah. And then we talk about injured. Yeah, we're not talking about injured. Or 187 are injured. Per day. Per day. So 187. we would do the math. The calculations. For the various time periods. Yeah. And I'm like, anybody remember in elementary what you wanted to be when you grew up when the teacher asked? I'm like, yeah, I know surely it wasn't to be a statistic, but here I am, right? Yeah. But if you look at it, on average, it's about 9 federal or provincial charges or sanctions per hour due to impaired, whether it's drug or alcohol. Mm-hmm. And that is still a high number. It is. Right? It is. It should be 0. Yeah. Right? 100% preventable. There's no accident here. It's premeditated. You knowingly plan to drive home. Yeah. Right? Right? Like when we're in the schools, we even have business cards we made up how you can get home. And it's got taxi, Uber, call a sober friend or family member, right? They might be upset that you woke them up at 3, 4 o'clock in the morning. They had to come get you. You're drunk. You're being a fool. But they're going to be happy the next day that you're here. True. Right? True. Like, it's devastating. ਐਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡਸ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਡਰੰਕ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 187 ਪਰ ਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਲਸੋ ਜੁਆਇੰਡ ਬਾਏ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਹੌਲੀਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੰਥ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਏਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਚੈੱਕ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਦ RCMP, Sutina Police and Calgary Police Service, Alberta Sheriffs as well. Yes. And ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ there's lots of charges in that ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਫॉर impaired driving। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। You will normally see ਕਿ ਸਾਡੇ officers are more outside trying to do as many traffic stops as possible so that we can catch those people who are offending, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ we are at a point 2024 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੰਝ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੋ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪਸ, ਕਾਫੀ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ since December 2020 immediate roadside sanctions ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਔਰ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਈ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਫਾਈਨ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪਰ ਗੈਟਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਵੀਲ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ 100 it's dangerous not ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਬਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਸੀ ਨੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਫੌਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਲਗਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਟ ਥੋੜੀ ਫੌਗ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਟਸ ਆਫ ਆਈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ think about others. In fact, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਏਰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ we were talking about a call that I went to a couple of years ago right here on McKnight Boulevard and I'll never forget that call and at that call I literally had to pick up this young girl who died because her father was impaired. Oh yes. My God. And I actually met her aunt. She's actually part of MADD Canada and trying to educate people about the wrong effects and I was there holding her trying to hold her head. So that I was trying to comfort her, and this is I will never forget something like that. It was actually 3 people involved. 2 survived, 1 did not, and every police officer remembers something like this. They, जिन्हां दे families ਨੂੰ affect ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, how were you affected? And they will come and tell you how just one bad decision has. If not destroyed their life, affected their life in a huge manner. And see, father is responsible for the death of that kid. ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. And it was a short distance. 68 to the West Winds Police Department over here, like the headquarters. Yeah. Like so close. And I was the first officer on scene. As a first officer on scene, trying to see something like that, and it's traumatic for the person. It's traumatic for the family, but I tried to do everything we could to save that life, but there's nothing we can do. I, as a police officer, understand that, but ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਜੋਬ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਮ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫॉर ਮੈਡ ਕੈਲਗਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੱਟਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਨੈਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਕੇਨ ਓਪੀਓਇਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸਰ ਰਣਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਨੇ ਫॉर ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲ ਦ ਵੇ ਟੂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਸ ਨੇ ਸੋ 2024 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟੈਟਸ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਅਕਟੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫਾਰ ਵੀ ਹੈਡ ਅਬਾਊਟ 1698 impaired driving contraventions. ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ they're still doing impaired driving compared to ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2023 but 2023 ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ January to December it's about 2023 ਸੀਗਾ 1907 ਤੇ ਹੁਣ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 1698 let's say 1700 so ਘੱਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ so we obviously want ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ with impaired driving when it comes to alcohol. ਬਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭੰਗ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਲਕੋਹਲ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ THC ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 6 ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਹੈਡਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡਰਾਈਵ ਸੇਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਲਕੋਹਲ ਰਾਤੀ ਪੀਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ that still is at a point where you should not be driving ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੀ ਆ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਟ ਨੋ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਸੇਫ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਸੇਫ ਦੇ ਸਟਿਲ ਆਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਭੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੇ ਕੈਨ ਵਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ their cars are not driving properly. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ stay in the center of the lane, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ there's something going on there. Yes, fatigue ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ impaired driving due to fatigue is a big concern as well, right? ਤੇ especially over time ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ but just because overtime ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ please be careful ਕਿਉਂਕਿ after certain hours you should get a break. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆਸਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਲੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਈਦਰ ਇਟਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਨੋਲ ਜਾਂ ਐਡਵਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੋ 100% ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਟੀਗ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਦ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ MADD has been working so hard from so many years. You tell people how to navigate the system and also about the resources. You connect them with the resources and you have yours as well. What can be done more? What do you think more needs to be done? People just need to smarten up. We need to be 0% like a lot of the other countries. Stiffer penalties, well, we can only do so much, right? Stricter actions? It was explained from the lawyer that we had for the impaired driver that caused my crash. And the judge like, I want to make an example. But he can't. And it's got to be a gradual. They can't just go from here to here. I know they have in some cases, and it went through. But it's still a slap on the wrist. Like I know multiple survivors that I support that their life has been forever utterly changed. Upside down. One lost limbs, another one he was like internally decapitated. He had to learn to walk. He kind of staggers like a drunk. Learn to talk. He slurs. He has a drooling issue because it's all nerves, right? He hasn't even shed a tear in the last 7 years because of the nerve damage and whatnot. He's been roughed up and thrown out of bars, right? But both of those impaired drivers got 90 days serve on weekends. Right? You go in after 8 p.m. on a Friday, that's a day, and you're out first thing Sunday morning. So it's a 2-night, 3-day free weekend. Right? You're fed, you have accommodations. Like some that have killed and they had house arrest. Like it needs to be more severe. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਿਸਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੋਰ ਬਲੱਡ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਓਵਰ 160, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਫ ਯੂ ਹਾਰਮ ਸਮਵਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਲੀਡ ਟੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਗੋਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਯੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਫੈਕਟਡ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨੀਡ ਅ ਕਾਰ। ਜੱਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਐਗਰੀ ਟੂ ਦੈਟ। Okay, and number 3 is it's going to affect your basically your profession as well, your future profession, because you already have that criminal conviction. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ, and he was ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ for impaired। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ I'm unemployed for 3 years now because ਮੇਰੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਡਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। I've never heard of anybody getting a pardon for that kind of conviction. So ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਨੀਵੇਜ਼। ਨਾ ਹੀ ਆਇਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਇਟ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਆਫ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ what is the way out. And I'm glad to say there is no way out. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਸ ਫਰੋਮ ਯੂ, ਐਰਨ। Yeah, holiday season's here. Go out, have a good time. We don't go out to a bar or drink by ourselves. There's always a couple, right? So if you're out with 4 people, 5 people, what have you, rotate it every weekend. It's somebody new that's the designated driver. Right? Like it's beyond 100% preventable. Like make reasonable choices. Right. And have a good time. It's just, right? We're not saying don't. Just do it responsibly. ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਤਾਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਐਤਕੀ ਦਾ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਡ ਡਰਾਈਵਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਡ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਫਿਸਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ? First of all, I'd like to thank Aaron for the awesome job he does, and MADD Calgary for the awesome work that they do. In fact, Calgary Police Service works with MADD Calgary quite a lot. We have a bench dedicated to the victims in front of our West Winds, and we take care of that bench. It's a reminder for us as well. Thank you to Red FM and the media. I think without the media and without us all working together, I don't think we can get that message out. The Calgary Police is very happy to be involved with both Red FM and MADD Canada or MADD Calgary. To be able to educate people. Please be safe in the holiday season and drive safely. Thank you so much. I really appreciate both of you. Thank you. Thanks.